Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Cecilia, Michele, Balbino, Maria, Cristina, Caio, Marlene, Antonio, and yes, wonderful. All right. So let us begin our next session, and that is going to be session number 17, with a Tri-mantra, with the Tri-mantra. Então, vamos começar a nossa sessão, que vai ser de número 17, com um Tri-mantra. Yeah, I have just pasted in the chat the last session's summary, just introductory headings. All right, so let us see if we can have Antonio recite or speak the Tri-mantra, either one. Então, Antônio, ele está pedindo, tudo bom com você, Antônio? Jai Sachidanand. O Shuddha está pedindo para você fazer o Tri-mantra, se você preferir, pode ser recitado ou pode ser cantado, como você preferir. Eu não estou te ouvindo, Antônio, fala. Jai Sachidanand, tá ok? Agora sim. Tá bom. Jai Sachidanand. Jai. Namo Vitagraya, Namo Radiantara, Namo Siddhanam, Namo Ayariyaram, Namo Vajyaram, Namo Loesavasam, Enzo Pancha Namukaro, Sava Pawapanasam, Mangalanam Chesaveshim, Parahamam Havai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Sachidananda, Jai Sachidananda, Jai Sachidananda. Namo Vitagraya, Namo Radiantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vajyaram, Namo Loesavasam, Enzo Panchanamukaro, Sava Pawapanasam, Mangalanam Chesavesim, Parahamam Havai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Sachidananda, Jai Sachidananda, Jai Sachidananda. Namo Vitagraya, Namo Radiantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vajyaram, Namo Loesavasam, Enzo Panchanamukaro, Sava Pawapanasam, Mangalanam Chechavesim, Parahamam Havai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Sachidananda, Jai Sachidananda, Jai Sachidananda. Yes, very beautiful, Antonio. Muito Very bonito, nice. Antônio. Yes. Muito bom. In every offering, the value is of the intention and the view, and not what is visible outside, Então, em toda oferta, o valor está na intenção e na visão, e não aquilo que está externo.
Yeah, and anything that is done with the alignment of the mind, body, and words, anything that is offered with the alignment, means in rhythm with mind, body, and speech, is a product. An alignment is a product of sincerity. You say sincerity, and that sincerity was cultivated in the last life, and it now allows you to do something with alignment of the mind, speech, and body. Então, o Shuddha está falando, né, que tudo aquilo que é feito com alinhamento da mente, fala e corpo, que é oferecido com alinhamento da mente, fala e corpo, que está em harmonia, né, em ritmo com a mente, fala e corpo, é produto de uma sinceridade, né? Sinceridade. E essa sinceridade é algo que foi cultivado na vida anterior, e isso permite que você hoje expresse através da mente, fala e corpo. Yeah, right. So sincerity, the ultimate meaning of being sincere is this, that all these three within us, mind, body, words, are not distracted in anything else. It just goes in the direction of the goal. And the goal here, when Antonio was singing the three mantra, was to offer a lot of love-filled respect and reverence to all the enlightened ones of this universe, you see. Então, o significado de sinceridade, né? O principal, o mais importante significado de sinceridade é tudo aquilo que através da mente, fala e corpo, que acontece quando a mente, fala e corpo não se distraem, né? E vão na direção da meta. Então, enquanto o Antônio estava cantando o Trimantra, a gente sentiu muito essa sinceridade. Então, todo o amor, o respeito, a reverência pelos seres iluminados, a gente pôde sentir no canto. So, in the last session, which was last Tuesday, we discussed the following headings, and I'm just going to read those headings, and they're available to you in the chat, Cecilia. And these three headings we discussed were that energy within each one of us, real energy within each one of us, arises when we are victorious with reference to the Kashayas that exist within us. In other words, every incident where there is a Kashaya, we are the victor and we are not the victim in that. You say we are the victors. So every Kashaya, we are the victor. You and I are the victor. And with such victory, energy of the self rises. Energy of the self rises. Shuddha, Victor, I don't know if I understand this. Your victor means you are victorious over someone. You have won. Yes, you're the winner. You're the winner. Yes, I know. Okay, I understand now. Yeah, you're the winner. You have won the Kashaya. The name too, right? Então, na terça passada, foi discutido
discutidas três subtítulos ou três headlines ali, e foi em que a energia do real, em cada pessoa, ela surge quando nós somos o vencedor, nós somos vitoriosos sobre os Kashais, né? E essa vitória, ela the victory releases the energy of the self. No. Victory is accomplished because of the energy of the self. Victory is accomplished because the energy of the self. And when the energy of the self leaks, the energy of the self leaks in anger, pride, deceit, greed. That's where the energy goes. So if you don't let it leak, then that is your energy for you see. Então, a energia do ser é ela que possibilita que nós vençamos, porque quando a raiva, o orgulho, o engano e a ganância, os Kashais, eles estão ali, eles estão ali porque existe está acontecendo um vazamento dessa energia do ser. Então, se a gente vence, quando a gente é vencedora, é porque essa energia foi preservada e, a partir dela, e porque ela está ali, a gente vence essas quatro fraquezas. You know, the entire world, from the strongest to the weakest, outside. Strong, weak is, I'm speaking now for people who have not received the Amapura, who haven't become the Amapura. I'm talking about those people. And that entire world gets defeated time after time after time by these four Kashais. They get defeated. They might be very strong body-wise or very strong mentally, but they get defeated. Então, o Shuddha está falando aqui, né, em relação ao mundo, né, as pessoas que não receberam a alma pura, que não receberam a alma pura no Gnana, pode ser a pessoa que externamente, né, na vida é a pessoa mais forte de todas ou a mais fraca de todas, não importa. Todas elas são, dia após dia, né, uma vez após a outra, são derrotados por esses quatro: raiva, orgulho, engano e a ganância. So it's not, this victory is invisible. The victory, the winning over these Kashais, anger, pride, deceit, greed, is not visible to others. Others will say, oh, look, he's not fighting. He doesn't say anything, or she doesn't say anything. But this victory is not visible. It is energy of the self that is contained and is rising. You see, the energy of the self is contained and it's rising. And that energy... Sorry, go on. Então, essa vitória é invisível, né? As pessoas, externamente, elas vencer esses Kashais não é uma coisa que é possível ser vista, né? Então, as pessoas vão dizer, nossa, mas ele não está falando nada, ele não está reagindo, ele não está brigando de volta, porque essa vitória não é visível, é a energia do ser que né, o que traz, o que é essa vitória? É quando a energia do ser ela é contida, e aí assim ela vai se elevando, se elevando, se elevando. Yeah. You see, when I said it is invisible, I'm talking about it's not visible to others, but for the owner. But for the owner of that energy,
it is more and more experience of the ama, more and more associated bliss of the self, you see, and less interference in this world affairs, you see. Not outside world of Cecilia, world of Tony, world of Perna, you see. Uhum. Então, quando o Shuddha está dizendo que é invisível, essa vitória é invisível para os outros, né? Mas para o dono, para aquele que vence, ele tem cada vez mais e mais experiência. A experiência da alma pura vai crescendo mais e mais. E também vai crescendo a bem-aventurança do ser que vem, né, com isso. Está associado a isso. E aí também acontece menos interferência, né? Menos interferência sobre aquela vida que está acontecendo no mundo, né? Aquela vida da Cecília, da Michele, do Caio, do Antônio. Yeah, yes. And so we covered all of that last time. And now, you know, in the second heading there was, from last week, was Akashaya Bhaav, the view without Kashaya is bliss. When you approach anything, when you get involved in anything without any inner agenda, without any inner drive from without the motivators of anger, pride, deceit, and greed, when you just approach anything, then it's bliss. You know, in other words, you're not worried about, you're not concerned about a result in whatever you're doing, you see. There is no attachment or aversion. That is called Akashaya Bhaav. No, Akashaya, we talked about it last week. Kashaya you already know, but when you put an Akashaya Bhaav, Akashaya means there is no Kashaya there. You see, there is no Kashaya present in, you know, externally. The activity may appear all, you know, maybe viewed by others as, look, she's doing this, or look, he's doing this. What does he think of himself? But yours is the approach. Yours is the approach of the blissful one. Ours is the approach of the, and we are slowly moving towards that view of the ama. This is how Okay. yeah, sorry, go on. Yes, I'm not sure I'll be able to. Okay. Então, o Shuddha está dizendo, né, que o segundo tópico que foi falado, né, que tudo isso a gente já foi coberto na última satsang, e que o segundo tópico era sobre a Akashaya Bhaav, né? Então, quando você se envolve em qualquer coisa, sem que a raiva, orgulho, engano e ganância se envolvam, que eles sejam motivadores da sua ação, da sua presença ali, a forma como você está experimentando aquela situação, você está na experiência da bem-aventurança. Você não está preocupado nem interessado no resultado. Não tem nenhum apego e não tem aversão. Então, esse Akashaya Bhaav, Akashaya quer dizer que não tem Kashais, é sem Kashais. Então, externamente, pode até ser que a pessoa olhe e diga, a Cecília estava falando isso, a Cecília fez aquilo, mas internamente, quem está a abordagem é da visão da bem-aventurança, né? Internamente.
Well, yeah, it's the vision of the self, not the vision of bliss. There is no vision of bliss. There is only the vision of the self. Bliss is a byproduct. Então, ele está dizendo que não existe visão da bem-aventurança. Existe a visão do ser. E que a bem-aventurança é um subproduto. Yeah. The vision of the self is neutral, you see. The vision of the self is neutral. The vision of Michele, Cecilia, Antonio is with a little bit of this or a little bit of that. You know, abhorrence, dislike, or like, you see. So that's how it is, my friends. So, you know, Akashaya Bhaav, the view without Kashaya is actually associated with increasing stillness as Soyamapura, as the self, Samapura. You see? Então, a visão do ser, ela é neutra, né? É a visão da Cecília, da Michele, do Antônio, da Ana. É a visão do relativo que vai gostar de uma coisa, isso eu gosto, isso eu não gosto. Não gosto, gosto, não gosto, né? E quando a gente está na visão do ser, a visão do ser, ela vai aumentando uma quietude, né? Em que eu sinto, eu sou alma pura. Yeah. The vision, and the way we looked at the world has now split. The way you and I look at the world has split, you see, into two, you see. But it is the same vision. Don't confuse the split. This splitting of your vision, the owner is the same, is the one and the same one. Before the split, without the Gnanvidhi, he used to be in total ignorance. You see, he was. Now the splitting of the vision is with reference to the precise understanding of what is happening in this world. This is not, you don't split relative vision and then you say, oh, Amapura. No. It's the one who has become the Amapura is saying this is relative, and the old Cecilia or the old Tony cannot say this is relative. You see, relative, the word relative is only from the view of the Amapura, not from any other view. You cannot say this is alma pura. No. You cannot say relative. You cannot use the word relative as Cecilia or as Bernadette. Relative. I also, you know, I cannot, you know, by being Bernadette or Cecilia, you see, you cannot say this is relative. You see, it doesn't have any meaning. It doesn't have any meaning. The use of the word relative is for the one who has awakened and who is now doesn't want to get involved with anything that is happening down below. She doesn't want to get involved with it. Then the word becomes very important, relative. Relative means is the exactness of vision. If you understand relative, there will be no Kashayas. Então, o Shuddha está falando assim, essa visão, né, para nós agora, ela se dividiu, né, em duas visões, né? Mas
a gente não deve fazer confusão, porque a visão é a mesma visão que está dividida em dois. Então, o dono dessa visão, né, aquele que vê, é um só, é o mesmo. Só que antes, no estado de ignorância, antes de saber, de ser alma pura, de saber eu sou alma pura, de estar no assento da alma pura, era de uma forma. Agora, a gente, quando, por exemplo, a Cecília, o Tony, quando tá envolvido no Tony, quando é o Tony que tá no foco, o relativo não diz isso é relativo. Relativo é uma palavra que só quando a gente está na alma pura é que a gente aplica essa palavra. Quando a gente tem a exatidão da aplicação desse entendimento do relativo, a gente está na nossa consciência desperta. Yeah, this is why our Gnani Purush Dadashri, because this is very important to understand in precision. It's very important to understand. In precision, in exactness. In precision. Yeah, yeah. That's why he says, now you have become Amapura, you see, and you have to begin seeing in the language of the Lord. Amapura is the Lord, you see. Amapura is the Lord. So you have to be now, after the Gnanvidhi, your language of the Lord will begin. Up until now, you were speaking in the language of the world, you see. You were speaking in whatever your language was, you see. Now, speaking the language of the Lord was keeping you into a lot of confusion and problems, you see. You have to speak the language of the Lord. Speak means begin by seeing in the language of the Lord. Então, just a second. Então, o Shuddha disse que é muito importante a gente entender isso com precisão. Então, agora, depois do Gnanvidhi, você se tornou uma pura e assim você tem que começar a falar a língua do Senhor, do Senhor, a língua de Deus. Porque antes a gente falava a língua do relativo, a língua do mundo, né? E agora usar a linguagem, falar na língua do Senhor, isso significa ver através dessa linguagem do ser, essa linguagem do Senhor. Yeah, I am giving you the exact sentence in English now. You see, so... Tem uma perguntinha, Cecilia. Yeah. Yes, Tony. Yes, Shuddha, just how the alma pura, I don't know if it's correct to say the alma pura sees the relative, or Yeah, it is. How I am not understanding how the alma pura, you cannot see you from the relative from your own prakriti. But the alma pura is knowledgeable about the relative. Eu estou perguntando ao Shuddha, a pergunta que eu fiz a ele aqui. Como a alma pura sabe do relativo? Porque do relativo você não pode, dentro do relativo você não tem essa compreensão do que o relativo está fazendo. Então, basicamente, quando você sabe desse relativo, saber sobre o relativo aqui quando você vem da alma pura, aí não há Kashayas. Eu estou perguntando ao Shuddha, porque eu não entendi muito o que ele explicou. So, it begins by understanding. It begins by understanding the word seeing. To see means to understand.
Você quer traduzir, Cecília? Hã? Sim. Então, Shuddha disse que começa com o sorry. entendimento da palavra, Mhm. com o entendimento da palavra ver. Né? Para Que ver, ver, você precisa compreender, foi isso que ele falou. que ver e E compreender são sinônimos, né? Essa compreensão que eu tô meio assim, sem saber, Cecília, eu não sei se você... Tá um pouco, para mim também, tá um pouco, sim, ainda meio abstrato. Como você compreende como alma pura, eu não entendi isso. Eu vou parar, eu vou ficar quieto. Shuddha, I'm sorry, but this understanding is there a synonym? I'm just try to grasp this. I understand. I don't know if I'm in the intellect. No. It's yes, all along. In this thing is made complicated by the intellect, but it's very easy. You see, it's a little, isn't it, Shuddha, like when someone tells you something and you say, "I see." Yeah, it's not that see. Yes, I see. Not the same, but it's this idea right. that I see. It's like have. that is relative understanding. That is the understanding through the intellect, whereas the understanding of the Amapura, you see, is the vision. Is the vision of the self, and in the self, the vision of the self is not associated with any Kashaya. There is no Kashaya. That's number one. The vision of the self has to now, that because this is not the final vision, this is not the absolute vision, because we have received it in the middle of our current life, you see, we have this mind, body, and speech. We have this body. I have this body called Shuddha. You have yours called Antonio, and all the discharging karma effects. And therefore, the vision of the self, even though it is absolutely pure, in order not to get involved in the relative, in this worldly affairs, Dadashri says, it's all relative. And when you say relative, you can only say it if you are in the experience of the Amapura. In other words, as the Amapura, you say this relative, you see. As the Amapura, you say relative. So when you say relative, that means there is no attachment or aversion at all. Whatever it is, it's relative, you see. So that is why, and Dadashri gave the exact splitting. He has to still... Shuddha, could we go up to that point first? Yeah, okay, right. Então, o Shuddha está, né, trazendo essa ideia da visão, né? Então, a visão do ser que é ligada com o entendimento, a compreensão, né? Então, a visão do ser, ela não é associada a nenhum Kashaya. Então, essa é a característica dela, a característica de não ter, não ser associada a nenhum Kashaya. Mas a gente recebeu de Dada... desculpa, que aqui está passando uma moto muito barulhenta. A gente recebeu de Dada a visão, mas ela não é a visão absoluta ainda. A gente recebeu ela no meio da nossa vida, ainda no meio dos nossos karmas que estão dando efeito, né? E por isso, a visão do ser, ela vem e a gente pode perceber essa visão. Foi isso que eu entendi, Tatone, vê se é isso que você entendeu. A gente pode perceber essa visão e estar nessa visão quando a gente fala quando a gente diz que algo é relativo. Quando a gente consegue aplicar essa ideia de relativo, é porque a gente está falando de um lugar em que não tem nenhum apego, que não tem nenhuma aversão. E, portanto, nós estamos nesse lugar sem Kashayas, nós estamos nessa visão que é do ser.
Yeah, you see, and this word relative is very powerful. It is so powerful that it cannot be used here and there. You see, it can never be used by our intellect. Oh, it's relative. It's not. It's relative. It's not. It is only for the one who has entered the Kashaya free space, Amapura, Soyamapura. And then for that one, it is relative. This is relative, you see. For the world, I am relative. For the world, for my daughter, I am a father. For my, my brother, I'm a brother, like that. It's relative, you see. And the relative is not to be denied. It needs to be seen without any trace of Kashaya, you see. Uhum. You understand? And that can only be accomplished through Agnavan too. That's it. There is no other way. Uhum. Então, o Shuddha está dizendo assim, essa palavra relativo, ela é uma palavra muito poderosa e a gente não deve ficar usando o tempo todo ela aqui e ali, né? Quando a gente usar a palavra relativo, vai ser quando a gente tiver entrado nesse espaço onde a gente não tem os cachais, eles não estão envolvidos. Então, por exemplo, se a gente diz, esse é meu irmão, aquele é meu cunhado, então, no relativo, aquela pessoa é meu irmão, né? Mas mas no real eu estou vendo essa pessoa sem qualquer envolvimento dos cachais. Yeah, E aí, a única forma de eu fazer isso, quando eu consigo essa visão, eu só consigo fazer isso quando eu estou usando as agnas, né? As agnas 1 e 2. E aí eu sei que eu estou com a visão da alma pura. É isso, Tony? Cecília, eu acho que sim. Agora, quando você falou isso, deu uma clareza. Quando você está numa pura, você está no ser, você consegue ver o arquivo 1, né, que é o relativo, né? Uhum. Yeah. It's, in other words, these special words of the 5 agnas, this special word of agnas, like relative, like file, like equanimity, like amapura, cannot be understood by the intellect. And the intellect only complicates it, these words, you see. They do not produce meaningful results, you see. If you Sorry, Shuddha, could you repeat? I couldn't understand. you see these special words, there are 4 special words, like relative, and then amapura, then file and equanimity. These only remain theoretical exercises at the level of the intellect until one comes home and begins to look at it from this view, not from this view, but from until one comes back to this and looks at this view, you see, until one comes back and looks at it from Swayamapura vision, Avaswamapura, it doesn't work. All of this doesn't work. It is a lot of energy that it's like the boat is still, in the ocean, it is still going round and round. It has not anchored on to the port so you can step out, you see. Entendo. Yes, understand. Então, o que o Shuddha está dizendo é o seguinte, as palavras, as agnas, elas têm essa linguagem, né? Algumas palavras
que são muito, muito poderosas nas Agnis. Então, a palavra relativo, arquivo, equanimidade e alma pura, né? Então, essas palavras, elas não podem ser entendidas pelo intelecto. Então, só quando a gente volta para casa, quando a gente vem para o eu sou alma pura, finalmente, né, através do Gnani, a gente começa a usar a gente começa a ter a visão desse ponto de vista de eu sou alma pura. Porque até lá, até o momento em que é o intelecto que está querendo usar, nada disso vai funcionar. Esses conceitos, isso não vai funcionar, né? A partir de um lugar do relativo, do intelecto. É como se fosse o barco, ele usou uma metáfora, né? É como se o seu barco ele ficasse dando voltas ali na beira d'água, mas ele nunca chega num ponto em que é possível ancorar para você descer do barco, né? Só quando você volta para casa, e aí a partir desse ponto de vista, você vê, né, as outras coisas que estão, e olha para essas palavras e usa, relativo, equanimidade, arquivo, alma pura. Does everybody understand this here? Everybody, this is very important. Otherwise, a lot of your energies goes in the wrong direction, you see. Então, Shuddha está dizendo que é muito importante entender esse ponto, porque senão, muito das nossas energias, elas vão indo para a direção errada, né? Então, ele quer saber se todo mundo está entendendo, se alguém quer perguntar alguma coisa. You know, the Adashri has said the world is a puzzle itself. In other words, morning till evening, whenever you look at anything outside, there is a puzzle. You know, puzzle means there is confusion. You don't know what's going to happen. We don't know who is going to do what, etc. From morning till evening, even now. And then there are two viewpoints to solve this puzzle. By relative viewpoint, I am Cecilia or I am Shuddha, but really I am pure soul. Now this is the language of the Lord. This is this is what I'm coming back to. This is the language of the Lord. You know, how did they? And this Dadashri has now begun that language within each one of us. He wants us to really go with that language, go forward with that language, you see. Então, o Dada disse, né, que o mundo é ele próprio um quebra-cabeças, é confuso, é um enigma, né? Então, onde quer que você olhe o tempo inteiro, você fica sem saber direito o que é que está ali, como resolver aquilo, da onde aquilo sai, né? Então, o Dada diz que há dois, então ele é esse quebra-cabeças, é esse enigma, mas há dois pontos de vista para você solucionar esse enigma. Um é a partir do relativo, né, em que você diz eu sou sim. E o segundo ponto de vista é a partir do real. Na realidade, no real, eu sou alma pura. E é isso que é a linguagem do ser, né? Do ponto de vista relativo a Cecília, do ponto de vista real, eu sou alma pura. Isso é aquilo que está chamando de a linguagem do Senhor, né? E aí a gente começa a ter isso quando a gente recebe o Gnani, e o Dada quer que a gente prossiga no entendimento e no desenvolvimento dessa linguagem. Yeah. And when you proceed, this is the only way to really kind of become free from Kashayas. This exact freedom from Kashayas is through these two visions, which is incomplete if you just see the relative. You have to see the relative and the real simultaneously. So so the question arises, and I'm sorry I'm going long, but the question arises, how do you see the relative?
the relative is now seen through my vision. I'm the awakened one. Now I am awake, you see. Now I am awake. So now I see. Então, a gente tem que prosseguir com essa linguagem, né? Com essa visão. Né? Então, quando a gente pega a linguagem e visualiza, entende o que ela mostra, né? Então, e essa é a única forma da gente se livrar dos cachais. Então, se a gente tiver só a visão do relativo, fica incompleta, né? E aí, a gente tem que vir para uma pura, que é onde a gente consegue ver essa visão simultânea do relativo e do real, simultaneamente. Uhum. Então, como que a gente vê o relativo? Depois que a gente recebe o Gnani Vidhi, é que a gente consegue ver o relativo. Eu consigo ver o relativo porque agora eu despertei. Mhm. The other thing is that this exactness in the vision, which is called the language of the Lord, you see, it's such that it is instantly liberating. In other words, it instantly liberates you from whatever is happening. Whatever may be happening to file 1, it liberates you. It liberates you from the mind of file 1. It liberates you from the body of file 1. It liberates you completely. It places you where you should be, you see, where you and I should be. And it gives you the vision, much more broader vision, to understand what is going on. You see, to understand what's going on, to see what's going on. Now, yeah. Ok, let me try. Então, o Shuddha está dizendo que uma outra coisa é que essa exatidão na visão, que é chamada a linguagem do Senhor, essa exatidão na visão é chamada linguagem do Senhor, instantaneamente nos liberta daquilo que está acontecendo. Então, nos liberta da mente do arquivo 1, nos liberta do corpo do arquivo 1 e coloca a gente exatamente onde a gente deve estar. Então, ela dá visão para entender, para compreensão, para o entendimento daquilo que está acontecendo. Para que então, e que esse entendimento, a visão que dá o entendimento é ver aquilo que está acontecendo, né? O ver com um V maiúsculo. Yeah, so we continue with page 25. If everybody understands, then it is magnificent, okay? And if anybody has anything to say about it, just please say it. I hope Antonio understands it. Antonio, I hope you understand what we have discussed. It's easy. It becomes difficult if we do not see it, if we do not understand these agnas exactly, you see. Então, o Shuddha disse que se alguém tiver alguma pergunta, para fazer essa pergunta agora. Ele disse que se a gente entende as agnas, vai entendendo, vai se tornando fácil, né? E aí fica difícil quando a gente não está... You said that it is more difficult if we don't... about the agnas, Shuddha? Understand. If you're not, we don't understand. Então, se a gente não entende as agnas, aí sim fica difícil. Mas se a gente entende, as agnas encaixa. Yeah, I know. How can you use anything if you do not understand
what it is used for. Então, sobre as agnas, né, ele está perguntando, como é que a gente pode usar alguma coisa se você nem entende para que aquilo é usado, né? Yeah, every human being wants to be free from pain, and so we are understanding what pain means and how it arises. and now we are coming to the exact solutions of how to be blissful, because where there is the bliss of the Amapuras, there is no pain. There is no pain of any kind, you see. Então, Shuddha está dizendo, todo ser humano quer se libertar da dor, né? Mas sem a gente entender a dor, entender o que é a dor, como ela surge, de onde ela vem, né? Sem a gente não encontra uma solução, né? E quando a gente está na bem-aventurança da Amapura, a gente já está na solução. Yeah, so now the questioner continues, because we have to continue, because we didn't finish the last heading, which is Kashaya means pain. Pain means Kashaya. You see, in other words, where there is Kashaya, there is pain, and where there is pain of any kind, there is, take it for granted, it is due to Kashaya. You see? Então, a gente não terminou o terceiro tópico, né? A frase que diz Kashaya significa dor e dor significa Kashaya. Quer dizer que onde há Kashaya, a dor vai ser, né, vai ser o resultado. E onde há dor é porque o Kashaya estava ali e por causa da presença de um Kashaya. So the questioner is asking, if on my account, if on my role as a nimit, we are all nimits here, we have all gathered in this satsang today. Our role is evidentiary. We are evidences coming together in this science of the self to see what is the evidence of Cecilia, Antonio, Anna Maria, Tony, Margaritas, this person's evidence. You see, so the evidences are created through mind, speech, and body, activities. So I've written the question. The question says, in my role as a nimit, obviously is a Mahatma who knows that his role is not that of a doer, but his role is of a nimit, you see. And the question is right there, that through my role as a nimit, if someone gets hurt even to the slightest extent, somehow I get to know about it. Is that knowledge within me also part of the Kashaya, you see? Sorry, Shuddha, I don't think I got it. It's here in the chat. Yeah, and I need to improve it a little bit, you see. To make it simple, if I hurt you in any way, okay, then I am aware of something. I realize that, but also by the same token, if I hurt you, then I feel hurt. In other words, I'm not happy anymore, right? If I hurt you, say today in satsang, I say something and I know that I hurt you. And then, but I'm aware that, apart from hurting you, I'm aware that I'm not feeling good about it. I'm also I feel a little pain inside, you see. So what is happening to me, forget about, obviously it's obvious that, I hurt you. So leave that part aside. But inside also, when you don't feel good about hurting anyone, is that also Kashaya, Dada? You understand? Então, acho que I think I do. Let me try to put it in Portuguese words and see. Então, o Shuddha está lendo, né? Está seguindo aqui. Ele diz que a gente precisa seguir com a leitura. Então, tem ali um interlocutor, uma pessoa conversando com o Dada. E ele diz assim, eu tenho esse papel, né? Se eu for o limite, o instrumento de alguém ser ferido,
né? Então, se eu perceber que eu firo alguém, quando eu percebo que eu firo alguém, alguma coisa internamente me fere também. Eu também tenho essa reação, eu me sinto mal, de alguma forma. Então, quando eu tenho essa consciência disso que está acontecendo para mim, isso também é um Kashaya? And the other she says, absolutely, that also is all part of Kashaya. You see? Kashaya means worldly pain, dukkha. You see, Kashaya means worldly pain, whether it is happening to you, file 1, or whether it is happening to file 2. Regardless of who did what or who started it, if there is pain, it is called Kashaya. Então, o Dada diz assim, com certeza, né? Kashaya é a mesma coisa que essa dor, onde quer que existe essa dor terrena, seja ela sentida por quem está ferindo, por quem é ferido, né? Quando isso acontece, tanto no arquivo 1 quanto no arquivo 2, o arquivo que está na sua frente, é porque sim, tem Kashaya envolvido ali. Now, in other words, in this example that I gave about, say, Shuddha saying something that hurts Cecilia, okay? And then I become aware that I'm not feeling good about it, you know. It has been a beautiful satsang, but that was not good. I feel, is that Kashaya, right? So is that Kashaya? The other says, yes. My question now is... Okay, sorry, Shuddha. So let me translate this part because I forgot about the example. Yeah, right. You forgot, right? I saw that. Então, o Shuddha então usou um exemplo. Então, por exemplo, se aqui no Satsang ele fala alguma coisa que fere a Cecília, não é? Ele está vendo, ele é uma pura, ele está vendo aquilo acontecer, mas e aí no final da Satsang, a Satsang foi ótimo, deu tudo certo, mas ele sente, mas aí eu feri a Cecília, e aí eu não me sinto bem com isso, tem uma coisa negativa aí. Now, so my question to you is, in this example, who started the Kashayas? Então a pergunta para você dentro desse exemplo é: quem começou os Kashayas? Who started this? Who started this? I'm asking you, Cecilia. Who started You are this? asking me. Yeah, I give it. Vyavasthit, our karmas. If you, your Vyavasthit doesn't start anything. Vyavasthit only brings you the results. So who started this? And the answer is really there is no beginning, and so there is no end. This is how it is. You see, and okay, let me translate this, Shuddha. Então, o Shuddha perguntou aqui para a Cecília. Então, a minha pergunta para você é: quem começou isso? E aí eu peguei e falei assim, acho que foi Vyavasthit que trouxe aí o resultado dos nossos karmas e tal. Ele falou, não, a resposta, Vyavasthit não começa nada, né? Ele disse assim que a resposta é que não tem começo e não tem fim. Yes, this is how it is, and this is how it is in the world of this body-mind complex and the world of Kashayas. This is how it is. In other words, somebody here, say in this satsang today, somebody will say, Shuddha, you hurt Cecilia, you see. So you started the whole problem, you see. But a very high level of vision of the self is that this is what the world is all about. It's like mariachis. Mariachis. There's no beginning, there's no end. This is by nature, this is how it is. Yeah.
Então, é assim que as coisas são, né? Nossa, eu fiz umas anotações que eu não entendi nada. Então, se alguém, de repente, falar para o Shuddha assim, poxa, Shuddha, mas você, na Satsang, você feriu a Cecília. Você que começou. Só que a partir de uma visão, de um ponto de vista elevado da visão do ser, né, da visão do ser, é assim que o mundo é, isso é da natureza. And Shuddha just wanted to point out that Margarida would like to ask something. Yeah, okay, all right, Margarita. Hola. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda Vishuddhatma Bhagwan. Cecília, deixa eu tirar uma dúvida. Do momento em que eu passei pelo Gnani, eu sou alma pura. E Margarida tinha um relativo. Tudo que acontece com Margarida está sendo descarga kármica. Qual é a diferença entre o Kashaya e o karma? Porque se eu não crio mais karma, mas eu crio um Kashaya bastante e conflituoso. Mas no mesmo tempo eu estou tendo uma descarga kármica. O relativo de Margarida está ali naqueles Kashaya, mas tudo também é uma descarga kármica. Como é que eu vou saber diferenciar isso? Porque pelo que eu entendi, é uma interferência do intelecto no momento em que eu entro na alma pura. No momento, eu preciso estar nas 5 agnas, ou então pelo menos na primeira, segunda agna, para poder não ter Kashayas. Tá, deixa eu perguntar para ele. Shuddha, her question is, okay, now we are pure souls, right? And Margarida is relative. So everything that happens in Margarida is a discharge of karma. And she wants to understand what's the difference between Kashaya and karma. If I don't create any more karma now, but there is a karma that is in discharge, and the Kashaya occur, right, in a very turbulent way. How do I differentiate? Because she wants to know if I am in the 5 agnas, especially the first and second, then I shouldn't have Kashaya. How do I know I'm in the agna and at the same time I have Kashaya? What is the difference? Yeah, simple answer: zero pain. When you have zero pain, no matter what happens to Margarida, no matter how big the storm, if you do not feel any pain. This is exactly what Dada answered just now. If you do not feel hurt at all inside, then you are the Amapura. And if you feel pain, if you feel the pain or hurt, whether it is something that Margarita has done or something that others have done to Margarita, if you feel sorry, all this, etc., what will I do? You're not exactly in Amapura. You're not in Agnas. You're not in Agnas. Então, Margarida, é o seguinte, então a resposta, você perguntou, então como que eu faço como eu diferencio, como que eu sei que eu estou na alma pura? Né, quando vem Kashaya junto com uma descarga kármica turbulenta, é isso que você perguntou, né, Margarida? And also... né? Então, sorry, Shuddha, I haven't answered.
Então, a resposta assim, mais curta e simples que ele diz é quando você não tem nenhuma dor, quando não existe nenhuma dor, zero dor, né? Então, o que significa que quando não importa o que aconteça, não há dor, você não se sente ferida. E também, nem mesmo, não importa se você que feriu ou se você está arrependido de ter ferido, está incomodado, né? Vem com essa dor que vem de ter ferido alguém. Quando você está na alma pura, totalmente, não há dor nenhuma, né? Nenhum, que venha de nenhum dos lados. Então, se você sentiu alguma dor, é porque você não está com exatidão, você não está na alma pura, e você não está também ainda em exatidão nas ágnas. Yeah, you see, karma is no longer a word that is relevant to a Mahatma. I know this is a very heavy-duty sentence, but karma is no longer relevant to a Mahatma. Okay, charge, discharge, etc. What is relevant is Agna vision. You see, and in the Agna vision, the karma effect arises in front of you as a file, and it might even create a storm. But you have the energy to remain absolutely rock solid as Swayamapura, Eoswamapura. I'm absolutely still, you see. You have that energy. This is the precision with which I would like for you to proceed. Então, o Shuddha está dizendo assim que agora, para nós Mahatmas, agora que nós somos Mahatmas, a palavra karma, ela não é mais relevante. Efeito de karma descarregando, não é mais importante, não é relevante. O que é relevante é a visão da Agna, a visão que a Agna dá, né? Onde o efeito de karma, ele surge, quando ele surge, ele se transforma em, a visão nos traz aquilo como um arquivo, né? E não importa se aquilo é um furacão, né? Essa descarga aqui que se torna esse arquivo, ele é como um furacão que vem com muita força. Você quando está na Agna, você quando está na alma pura, você é sólido como uma rocha, você não balança, né? Você está estável. E é com essa energia que dada quer que a gente tenha esse entendimento nessa satsang. Yeah, and so this is exactly Dadashri says, you know, there is no external. Dadashri says, you know, any kind, even the subtlest kind of dukkha means pain, you see, pain. The subtlest kind of pain, if it's going on inside, it kind of bothers you. It's like something that, it's like pieces of jagged stones, tiny pieces of jagged stones below your bed sheet when you're trying to sleep. You know, you're just not comfortable, you know. And any kind of that is all Kashaya. Understand that now it is discharging Kashaya effect. It's a discharging Kashaya effect. How come you got this thing underneath your bed, you know, bed sheet, you know? So you know, if you're too sleepy, you just move away. But if you're really careful, you know, you get up and pick up this little pieces of sand or little stones or anything, and you know, or use a new fresh bed sheet. Então, o Shuddha está dizendo que Dada fala assim, que mesmo com o mais sutil tipo de dor, né, incômodo, dor, qualquer coisa que seja, se ele lá
internamente tem alguma coisinha te incomodando, né? Que nem como se você está deitado e aí debaixo do seu lençol tem uma areinha. E aí quando você se mexe, você sente aquilo, né? E aquilo te perturba de alguma forma, né? Você não fica confortável. Então, entenda que agora os cachais de descarga, o efeito dos cachais de descarga, né? Eles estão ali. Então, se você sente qualquer pequeno desse incômodo, é porque tem ali um efeito de um cachai em descarga. E aí, ou você vai lá e remove aquela areinha que tá embaixo do lençol, ou você troca o lençol e você tem que fazer alguma coisa, né? Porque ainda está nesse incômodo, né? Yeah. You know, this Dadashri says, Dadashri asks us, you see, it asks us, do you have that kind of pain? Nothing going on outside. Inside you're just, yeah. Inside like you're lying on a bed sheet that has got sand and, little rocks, little pebbles below you, behind you. And you're sleepy, you can ignore it by moving to that side of the bed which doesn't have those, but that's not the correct answer. You have to settle that file with equanimity. Get up, clean it out, and then go to bed nicely. Uhum. Então, né? Então, a pergunta do Dada é assim: você tem esse tipo de dor, tipo de incômodo, né? Então, você está lá deitado na cama e aquelas coisinhas embaixo do lençol estão te cutucando, estão te incomodando, e aí você está com sono e você acaba saindo dali de onde você está, vai tentar ir para outro cantinho para ver se está melhor. Então, Dada diz: não, o correto é você levantar, acordar e limpar isso com equanimidade, né? Tirar essas pedrinhas dali, né? Você ir lá e saber, isso é um arquivo e eu tenho que limpar esses meus arquivos com equanimidade. That's the Dada is asking, do you have that kind of pain? You see? Yeah. Uhum. E quando às vezes, o Shuddha também falou, então às vezes, que né, Dada tá falando, mesmo quando não tem nada, aparentemente não tem nada errado, tá tudo certo em volta, e você tem lá aquele incômodo. Então, é porque ali existe um arquivo. So the questioner says, not pain, Dada, but not much pain, but I get temporarily depressed. Ups. Então, I become a little unhappy, you see. Ok, ok. Então o Dada fez essa pergunta, né, para o interlocutor, para a pessoa que estava lá conversando com ele. Daí a pessoa respondeu: Dada, não é tanto incômodo, não é tanta dor, mas eu fico temporariamente infeliz. Yeah, right. Temporarily depressed, and Deprimido. but Dadashri says no problem with depression, okay? No problem with depression, like it's a transient state of feeling low, The problem is of dukkha. Dukkha is otherwise known as pain. You see that pain is kashaya, you see. I don't care if you get a little sad or what happened, I don't want this dukkha this pain lingers inside you, it bothers you. You see, that is a problem. It's a kashaya, you see. Então, o Dada respondeu assim: olha, a depressão, quer dizer, você sentir para baixo temporariamente, momentaneamente, não é um problema. Mas o problema é se esse pain, esse dukkha, né, que quer dizer essa dor, esse incômodo, ele fica com você, porque essa dor é kashaya. Então, se ela fica aí, fica te incomodando, esse é o problema. Now here the other kind of takes, so when he said, oh, I don't get any pain,
So Dadashri says, Dadashri now turns around and tells him, you are saying it that way. You're just, but it is because you cannot see what's going on inside you. Your language is very thick. Thick language means it doesn't have the fine slices of awareness. Thick language, it's a language of, like a rough farmer or a rough, worker, thick language, you see. Not refined. Go on. Então, aí a pessoa, né, tinha respondido ali, não tem muita dor, tal. Aí o Dada falou assim, então você está dizendo isso dessa forma porque a sua linguagem, ela é uma linguagem espessa, né? Ele usa uma palavra que ela é uma linguagem grosseira, né? Querendo dizer que é uma linguagem que não tem, que não chega nas divisões de camadas mais que estão entre, né, uma coisa e outra. A linguagem ainda não tem esse refinamento de chegar em alguns detalhes, né? Yeah, the other sheet essentially tells you, your language is thick, fat. That's why you cannot see these finer things that are actually going on inside you. The more aware you become, the more subtle things you will see with reference to faults, faults inside you, not faults outside. The problem is not with anyone else outside. It's inside, this subtle stuff that actually then is part of the Kashaya, really. It's a very fine slice of Dada here, okay? Your language is thick, so you can't see. It's not the spoken language, it is. He says, you're just saying, the guy says, no, I feel depressed, but I don't feel pain. He doesn't understand what's going inside him, you see. Então, Dada diz isso, né? Então, a sua linguagem, ela é espessa, né? Ela é grossa. Então, e por isso, porque você não vê, né? Então, você não tem a consciência das camadas finas que estão ali. Então, quanto mais consciente você se torna, mais essa substância que é sutil, né, que faz parte dos kashais, você vai poder ver, você vai poder entender essas camadas. Então, por isso que você diz, sorry, should let me just finish. Então, por isso você diz assim, não tenho muita dor, eu só fico deprimido momentaneamente, né, temporariamente. From an ocean of Kashaya, of all kinds of this world, from morning till evening, our Gnani Purush Dadashri has lifted us up into the pure state of zero Kashayas, okay? Zero Kashayas. And now he's giving us the vision to become free from that which still keeps us hanging in this world, It's not your relationships. It is not what you do that is keeping you in there. It is your kashais. It is yours and my kashais, you see. Your kashais. Então, o Dada diz que existe um oceano de kashais de todos os tipos, né? Mas Dada nos elevou acima deles nesse estado que é um estado de kashai zero, né? E ele agora está nos dando essa visão para a gente se tornar livre
disso que nos deixa pendurados, nos deixa enganchados no mundo, né? Porque não é aquilo que a gente faz ou as coisas que acontecem com a gente que nos engancham no mundo, mas os nossos kashayas. Yeah, the new word comes in this next Q&A, and it's part of this. It's the final Q&A in this heading about Kashaya is pain. Indeed, Kashaya means pain, and pain means Kashaya. Okay, and pain for all of you who are new this week is pain in the mind, pain in the body, pain through words. You see, and now the questioner is asking a question about is a very subtle question from, he says, first, so he says, he essentially says, when that other nirakurta means, in simple terms, the blissful state that is prevailing. Okay, nirakurta really means the bliss of the self, you see. Nirakurdata, the state of the bliss of the self, you see. Então, agora, agora vem essa nova palavra, né? Que a pessoa que estava conversando com o dado, o interlocutor, ele pergunta, quando esse nirakurta, que quer dizer esse estado de bem-aventurança que prevalece, e que ao pé da letra quer dizer o estado de bem-aventurança do ser. Yeah, this is part of the Amapura experience that once it happens in the Gnanvidhi and every Mahatma enters into 12.5% of this blissful state. If Simandar Swami has 100%, then we have 12.5% of that blissful state of the Lord himself, you see. Então, esse estado, então essa bem-aventurança do ser, ela é parte da experiência da alma pura. Então, no Gnanvidhi, a gente recebe 12,5% dessa bem-aventurança, desse estado de bem-aventurança. Então, Simandar Swami, que está plenamente em conhecimento absoluto, ele está 100% nesse estado. E, então, a gente recebe 12,5% desse estado divino do Senhor Lord Simandar Swami. All of you, my friends, all of you in Brazil now, in this satsang, are here and not moving for hours is because of this nirakurta, this blissful state that has become your experience, part of your experience of the Amapura. It is not, it is not complete yet. It is going to get completed as you and I move with the vision of the five agnas, you see. So, então, para todos nós que recebemos o Gnanvidhi, a alma pura no Gnanvidhi, esse estado, ele ainda está, né? Ele não está completo, mas nós estamos nos movendo para todos nós na direção de ir completando, aumentando, até que ele se torne também completo. Relative. And there are two words in the relative world of duality. The entire world is in duality, is it not? Good, bad, right, wrong, great, not so great, infamous, famous, infamous, you see, etc., right? In the world. So, these two words I've just given you. One is easy and the other one is uneasy, you see. These two are relative states, you see. Uneasy, uneasy. Uneasy means
in the morning you were fine, and then after breakfast and after lunch, you're uneasy, you see. And so this is the state at the body level, at the mind level, that is happening to all of us. The mind level, body level, words level, all of us go through all of this. Easy, I'm fine, not so fine, good, not so good. You see, we all kind of fluctuate, like this, you see. Então, na dualidade, né, na dualidade a gente tem o bom e ruim, o famoso e o infame, a gente tem o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, né? Então, nessas duplinhas de palavras, aí, nesses pares de opostos, a gente tem duas palavras. Easy e uneasy. Antônio, você pode traduzir? Easy chair. Remember that easy chair everybody's got? It's an easy chair. Tranquilo e não Fácil, tranquilo. Fácil, confortável, uma cadeira... Então, como uma cadeira de balança, né? Confortável. Yeah, comfortable. Então, easy é confortável, né? Então, a gente tem confortável e desconfortável. Então, de manhã a gente acorda, a gente está bem, de repente à tarde já não está tão bem assim. Então, o nível, isso acontece a nível do nosso corpo, acontece a nível da nossa mente, e a gente vai passando por esses estados de estar mais confortável, menos confortável, bem, não tão bem. Yeah, right. Like if you're asked to sit on a steel chair for some length of time, you will be uncomfortable, whereas if you're asked to sit on a nice padded sofa, you'll be comfortable, Então, se a gente falar, você tem que ficar aqui sentado, aí você está sentado numa cadeira dura e estática ali por muito tempo, você vai ficar depois de um tempo desconfortável. Mas se alguém te falar, não, senta aqui, aí é uma cadeira estofada, um sofá confortável, você vai conseguir ficar mais tempo. Yeah, but that's all relative. In the relative world, then after, if you have to sit for too long on a sofa, then you'll say, I want to get up and sit in a proper chair, which supports me. And so it's always, we're always shifting positions. And so is the case with everything in this relative world, so that's, now you understand, akud, vyakud, easy, uneasy, and easy, uneasy, and blissful. There is no other word. Higher, above both, whatever it is, you're blissful. You're not bothered by whether it is easy or uneasy, Então, tem esses opostos, né, que está ali, ele colocou. O via code, que é o confortável, está bem. A code, que é o não, desculpa, contrário. Via code é o desconfortável e a code é o confortável, em que está tudo bem. E a terceira, que é bem-aventurança, o estado de bem-aventurança, ou seja, que não tem essa flutuação. Porque mesmo num sofá, se você ficar tempo demais sentado no sofá, você vai falar assim, não preciso agora sentar numa cadeira melhor, uma cadeira reta que eu possa ficar mais bem sustentada, minha coluna e tal. Então, aí são essas duas palavras, o confortável, o desconfortável e a bem-aventurança. Yeah, it is the enlightened ones, the awakened ones, realize that this easy and uneasy, one side is easy and the other side is uneasy, are actually two sides of the same coin. It is not, wherever, once you enter into some kind of ease, automatically the uneasy or the unpleasant is there, you see. The problem is
problem is with the belief that, oh, now I can relax. Oh, I can relax now, you see. There's no place to relax in this relative world. Very nice. Now I can relax. Então, o Shuddha está falando que para quem é desperto, né, aqueles que estão despertos, eles percebem que confortável e desconfortável, estar bem e não estar tão bem, são dois lados de uma mesma moeda. Então, sempre que tem um dos lados, o outro também vai estar presente, né? O problema, na verdade, mas tudo bem, isso faz parte. O problema, na verdade, é a pessoa relaxar e falar, sentar e falar assim, agora eu posso relaxar. Né? Não tem nada não há como relaxar nesse mundo do relativo, né? Sempre vai ter as duas faces da moeda. Now, it's a very brilliant questioner that is now asking the questions here. Brilliant means he is an advanced level Mahatma. This, now that I've explained to you what akud, vyakud, easy, uneasy, and the blissful state is defined. Now let us go into the question, okay? The question, he says, if there is the slightest change in the prevailing bliss of the self, called nirakurta, right? Nirakurta. Is that called dukkha? Is that pain, Dada? Is that pain? Então, essa pessoa, esse Mahatma que está fazendo a pergunta, é um Mahatma muito brilhante, no sentido de que ele é um Mahatma com uma consciência muito, muito elevada. Então, como agora a gente já explicou o que é Nirakurta, que é esse estado da bem-aventurança do ser, a pergunta que ele faz então, Dada, se existir a mais sutil mudança em Nirakurta, isso é dor? Yeah, you see, it is that it is now called vyakud, because you were in your own blissful self, and the slightest change in it, in the prevalence of the bliss of the self when it happened, is that pain? And Dadashri says, that is indeed pain. Now, instead of being blissful, nirakud, the other meaning of nirakud is you are not affected. You are not touched. You see, you are like a lotus flower in a dirty pond, it grows so beautifully, the lotus flower, and it doesn't touch the flower at all, no matter how dirty and the mud is below it or the water is below it, it still looks so untouched, you see. And that indeed, so the pain means you have become vyakud, you have entered into uneasiness. See, we come back to the full satsang now. The guy said, if I hurt somebody, I don't feel good. Is that pain? Is that Kashaya? He said, Dada says, sure. Okay, I'm sorry, I'm repeating, but I think you know what you're trying to do. Go on, yeah. That's the following question, or yeah, the question is there. You see, you see, before the questioner asks the question, I wanted to give you the explanation of the three words, right? So so that you can understand this. Nirakurta does not exist in the dictionary or in the concept of people who are not enlightened. Ok. Então, né, a pergunta era, se existir a mais leve, mais sutil mudança em Nirakurta, que é esse estado da bem-aventurança do ser, isso é dor?
E o Dada diz, sim. Agora, o estado de Nira curto é como o estado da flor de lótus, né? Que mesmo num lago sujo, ela fica intocada pela sujeira, né? E então o Dada diz que se há alguma pequena dor, algum pequeno incômodo, é porque você saiu desse estado, né, e entrou nesse desconforto, nesse estado de desconforto, de uma pequena de uma pequena perturbação, né, mesmo pequena, você saiu dela. You see, this reflecting upon this, my friends, this is a fantastic heading, satsang today. We started last week on it, and it is only about 12, 15, 10, 15 lines, but pain in this world is definitely there where there is Kashaya, you see, is the heading, you see. And if you reflect upon and then the other goes into very subtle Kashaya, very subtle Kashaya. And very subtle Kashaya means inner discomfort. You know, you're just not you're not just not in your bliss, you see. And if you want to understand what it is, then know that it is Kashaya, and now for each one of us, it is not in us, it is in this discharging file called Michele, Marlene, Anna Maria, etc. It's not part of the Amapura. Uhum. Então, o Shuddha diz que essa satsang, né, esse pedaço da satsang que tem 10 a 15 linhas, é muito importante, é muito especial essa reflexão. Então, está falando para a gente fazer essa reflexão. Nessa definição que se a dor estiver lá, né, por definição, se a dor estiver lá, definitivamente há Kashaya. E aqui falando de um Kashaya interno muito sutil, né? Esse desconforto interno sutil, que é quando você não tá na sua bem-aventurança. Né? Então, se você quer entender o que ele é, saiba que esse Kashaya, esse desconforto não está em você, não está em nós, mas está nesse arquivo de descarga, que é a Cecilia, a Michele, o Antônio. I will let's take a 5-minute break and then we will return, okay? Yeah, in a sense, it will give time for anybody to ask anything or share anything, okay? That's fine. Ok. Então, o Shuddha disse que então a gente agora para fazer 5 minutinhos de intervalo e aí a gente tem tempo para alguém perguntar alguma coisa que queira perguntar. Yeah, thank you, Anna Maria. Thank you, my dear Cecilia. Yeah. Esse é Titana, Shuddha. Essa satsang de hoje é bem complexa, viu? Bem... Bem sutil, né, Margarida? Pois é, e agora a Shuddha diz assim, arquivo de descarga, e pronto. Vai ter umas palavras novas. É o arquivo 1, né, Margarida? Eu estou entendendo, É o arquivo né? Que é o 1 que arquivo, é só nossa, descarga. está descarregando. Aí você fica, porque no início a gente vai aprendendo carga de descarga, aí depois já é o arquivo que descarga, aí você fica, não é? É.
Essa dor não passa com aspirina, não. Não, Tony, passa com aspirina, não. E essa pedrinha não é pequena, não. Quando ele falou isso, né, que é o desconforto que o Dada exercia, assim, qual é a receita para tirar o praticramã? É. Ele já assim, qual é a 5 receita? Agnes, não, não, Porque até agora ele não deu a receita, né? não tá na farmácia, não, Margarida. Eu já ia pedir a você a receita, Tom, porque você é que é o médico aí.
All right, we resume. Let us just come back to what we were saying. This is, the beauty about reading the words of Dadashri, Gnani Purush Dadashri, and reading them again, and reading them again, unveils magnificent light within each one of us. This you will not find elsewhere in any other reading. You see, every word of Dada is so precisely placed, and every answer has only one purpose, and one purpose only: to keep you where he has placed you, to keep us where he has placed us. Amapura. Amapura. See? Uhum. Mm-hmm. Então, a gente retoma aqui. E o Shuddha está dizendo que a beleza de ler as palavras de Dada e depois reler essas palavras e mais à frente ler mais uma vez essas palavras é que isso vai desvelando, né? Vai tirando os véus e desvelando e revelando essa luz que está dentro de cada um de nós. Essas palavras, esse conhecimento, esse entendimento, a gente não encontra em nenhum outro tipo de leitura. E é tão precisa, né? E é colocada de forma sempre tão precisa. E cada resposta do Dada tem a único propósito de nos colocar exatamente onde de nos deixar, de nos manter, né, ali naquele lugar onde ele nos colocou, que é o lugar de eu sou alma pura. And these words of his, this arise from the vision of the absolute ones, you see, absolute ones. And these words leave no place for the intellect. Everybody who listens, everybody who comes to satsang, everybody who reads, their intellect simply shuts up. Então, essas palavras do Dada, elas surgem da visão do absoluto, né? daqueles que estão no estado absoluto. E essas palavras não deixam espaço, não deixam lugar para o intelecto. Então, todas as pessoas que vêm para satsang ou que leem essas palavras do Dada, o intelecto de todas as, né, de qualquer um que leia ou que ouça diretamente em satsang essas palavras, ele se silencia. Mm-hmm. Mm-hmm. So, does anybody want to say anything before we move on to the next heading, you see? Então, o Shuddha está perguntando se alguém quer falar alguma coisa antes da gente ir para o próximo tópico. Eu gostaria, Cecilia, I have a doubt, please. Cecilia, vê se então a gente pode entender que o ser uma alma pura é estar no estado de plenitude absoluta, onde não se interfere em mais nada, só se observa a descarga de Shandubai.
até que se consiga um estado do absoluto? A gente pode dizer isso? Então, sorry, Shuddha, Ana Maria asks if it's correct to say that being pure soul is being in a state of absolute completeness without any interference from the intellect or from the relative, and only see. Desculpa, Ana Maria, você falou, e só vê. Só se observa a Só se descarga de Shandubai, né? And where you only see, you are only the observer of of Shandubai's discharge. Okay. For my own purpose, dear Anna Maria, please write down your question. I know she has translated it, but I just want to be absolutely sure. Okay. Now Então ele pediu, Ana, para você escrever, porque ele quer ter certeza absoluta de que eu, enfim, in English for us, for me. Eu não consegui anotar tudo e eu acho bom mesmo que você escreva. Cecília, eu vou escrever em português, aí Tony traduz em inglês para que eu não escreva a coisa errada, tá bom? Porque eu tenho, às vezes, Escreve medo em de escrever. português e eu mesma leio aqui e vou falar. It's okay. It's all right. It's okay. It's not a big thing. I see. This is because we cannot. It is because we cannot remain as the Amapuras, and its exactness of vision as the Kashaya-less vision. There is no Kashaya in the vision of the Amapuras because we cannot remain there continuously. It means that this is a journey towards the absolute. You see, this journey towards the absolute is where you will be the perfect knower and seer, not interfering with anything that is happening to the body-mind complex of Anna Maria, you see. Now, sorry, go on. Então, porque nós não podemos permanecer, né, na alma pura, nessa forma exata, né, em que essa visão é exata. Isso significa que a gente está em uma jornada, né? A gente está indo na direção do absoluto, né? De se tornar o conhecedor e aquele que vê, aquele que conhece e vê, sem fazer qualquer tipo de interferência naquilo que está se desenrolando, né, no karma da Ana Maria. Yeah, this is it is. It's the interim state. We have all attained the interim state, interim government. Before it was the government of the world. The Kashais, it was the government of these four Kashais: anger, pride, deceit, and greed. You see, now we have entered into the world of the Amapura, where Kashais have zero role, and we have the energies of the self to be the self. Okay, this is the energies of the self makes us remain the self that we are. And with that energy, the remaining Kashais will die their natural death, and the Amapura will become absolute. This is the Akram path, the Akram Vignan, you see.
Uhum. Então, Ana, a gente está nesse estado interino, né, intermediário. Antes da gente receber o Gnan, o governo era, né, os governantes eram esses 4 Kashayas, a raiva, orgulho, o engano e a ganância, né? Então, agora que a gente está sob o império e o reinado da alma pura, os Kashayas não têm nenhum papel nesse reino, né? E nós, como almas puras, a gente tem energia do ser e para permanecer como alma pura que nós realmente somos. E com essa energia, os Kashayas, a gente usando essa energia do ser, os Kashayas naturalmente vão acabar morrendo, né? Eles vão morrer da morte natural, porque nós estamos na energia da alma pura. Yes. E aí sim a alma pura chega ao estado absoluto. Yeah, it was the ignorant self has now become to Amapura, to absolute Amapura, you see. So this is the same Amapura, same Pura, same soul that now becomes absolute, and the process is via purity of the self, you see. You see, the process, it's the same soul. The same soul says, Ich bin, or say, I am Anna Maria. I am Anna Maria. Leave me alone. It's the same soul. Now, is in dual vision, you see, in dual vision, in triple vision, in fourth vision, the same soul is disconnecting. It's the same soul, Amapura, being the self. And then the same soul, when those files discharge, same soul becomes Deus Absoluto, God, you see. Absolute God, same soul, same one. And there is no other way. In 2023, there is nothing you can do to speed up the process. There is nothing you can do to switch the path into some other non-Akram Vignan path. There is none of that. There's nothing. There is no other path. There is no other path right now in this Kali Yuga, you see. Então, é a mesma alma, né? O Shuddha está trazendo essa... É a mesma alma, que antes é uma alma em ignorância, que não sabe que eu sou alma pura. Então, eu sou Cecília, eu sou Ana Maria, que no Gnani se torna alma pura e que continua na consciência de que eu sou alma pura, desculpa, e que continua a sua jornada até chegar no estágio final de alma pura absoluta. Eu sou alma pura absoluta. Então, é a mesma alma que vai se tornar absoluta passando por todo esse processo. Então, aquela mesma alma que dizia antes, no estado da ignorância do ser, eu sou Ana Maria, eu sou isso, eu sou Ana Maria, ela agora, essa mesma alma está se desconectando dessa frase, né? dessa linguagem de eu sou a Maria, Ana Maria, e sendo a alma, quando ao mesmo tempo que os arquivos vão se descarregando, a gente vai se tornando Deus, né? A gente vai se tornando esse Senhor. E o Shuddha está dizendo que nessa era, nesse momento, em Kali Yuga, né, esse ciclo de tempo que a gente está, não tem outros caminhos para fazer essa travessia. And also, Shuddha, could you see that she already wrote her question and her... Would you like me to translate what she wrote? Maria, yeah.
It's you to everyone. I don't know where she wrote. Ser Okay. alma Yeah. pura é estar... Well, that's in NMR. Is being pure soul, being the absolute knower there. Yeah, okay. So, it's a very, very interesting question. And it is a very meaningful question for all of us. Essa sua pergunta, ela é muito ela tem muito significado e é muito boa para todos nós. Yeah, well, how can you really not be who you are? Let me answer this way, okay? Então, a pergunta do Shuddha é assim, como que você pode não ser quem você é? Okay, yeah, now let me just write it because it's an important question that I'm throwing back to all of you, including especially Ana Maria. Então, ele vai escrever porque é uma pergunta importante que ele está jogando aqui de volta para todos, principalmente para a Ana, né? Então, como você pode não ser quem você é? You see, the being Ana Maria was the falsehood, was the ignorance. So being a Kayo, being a Marlin was a lie. It was a total lie, you see. Então, ser Ana Maria, ser o Caio, na verdade, a grande mentira. Being Ana Maria means I'm the queen of this world. I can do whatever I want to do. I'm doing it. I am going to move my ship in this ocean the way I want to do it. Então, dizer, eu sou a Ana Maria, é dizer, eu sou a rainha desse mundo, eu vou fazer as coisas porque eles fazem, porque eu vou levar meu barco para o lado que eu quiser ir. Yeah. And that illusion, the illusion is, and the ignorance-based illusion is to be, when it is removed, then you are what you are. You are what you are. You are the soul. And to keep you as the soul, he says, you're the pure one. I am the pure one. I am the blissful one. This is only telling the truth. This is who you are. This is I am in pain is I am in pain is not telling the truth. You can never be in pain. It is the body signals that generate pain. And it's the owner of the body that suffers the pain, you see? Sorry, go on. Yeah. Então, o Shuddha está... ele perguntou como você pode não ser quem você é realmente, né? Então, ser a Ana Maria é a mentira, né? Então, que a gente acredita, eu posso fazer isso, eu faço isso, eu direciono meu barco para onde eu quiser. Então, essa ilusão que está baseada na ignorância, quando ela é removida, te deixa no lugar onde você é aquilo que você realmente é. A ilusão foi removida, então você é o que você é. Yeah. Então, você é aquele que é puro, eu sou aquele que é puro, eu sou bem-aventurança, eu sou pleno de bem-aventurança. Isso é dizer a verdade. Yeah. Né? Okay. Sorry, go on. E aí também dizer, eu estou
sofrendo, eu tenho essa dor. Isso não é dizer a verdade, isso é dizer uma inverdade. Então, é só aquele que é dono do corpo, que são sinais que o corpo manda, é que diz isso, né? Porque ele é o dono do corpo, só ele pode sofrer a dor. Mas, Cecília, fala, por favor. Se Ana acredita na separação do real e do relativo, se o real ele não deve interferir, ele só observa, sem interferência. E se Ana tem a convicção do Vyavastiti, parece que o único caminho que se tem é moksha, né? É o absoluto. Não que eu esteja nesse estágio, mas se você segue a linha da separação do real absoluto, do real e do relativo, se você acredita no Vyavastiti, se você crê no Vyavastiti, eu acho que o único caminho é esse, né? Okay. Né? She's saying, Shuddha, if Anna believes in the separation between real and relative, and the real only observes, is only the one that sees, right? And Anna is convinced, has the conviction of Vyavastit. If you have these three notions, right? The only way you are going to thread, right? Or the only path you are going to walk is the one that leads to moksha. Well, the thing is, my dear, there is no if. I understand what you've just said. It's not an if anymore. You see, there is, all beliefs are over when you enter the experience of the Amapura that has begun for you in the Gnanvidhi. In other words, where you are, there is no belief. There's nothing more to be believed. Where you are, there is no belief at all. Belief is an intellect-based view. You are under the absolute sun now, the light of the absolute self, the sun. And in that light, you, the awakened one, can see it all. Now, sorry, go on. Sorry, Yeah. Shuddha. Yes, I'm going to stop before you are the light. Então, ele falou, perfeito, Ana, mas assim, a única coisa é esse ser, né, que você colocou, se a Ana acredita, esse ser. Todas as crenças, wow, I don't know. You're beyond any beliefs now. You know, beliefs. Yes, você está para além. Isso, você tá além de qualquer crença agora, né? Então, mas a experiência da alma pura que começou no Gnanvidhi para você, né? Esse lugar onde a gente chega depois do Gnanvidhi, onde você chegou no Gnanvidhi, é um lugar onde não existem mais crenças, né? Porque as crenças elas são baseadas no intelecto. The beliefs are based in the intellect. Yeah, right. These beliefs are all based on intellect and what is thrown into the garbage of the intellect. That's all beliefs, okay? It's the question, Shuddha. It's the question. I understand. I know. Yes. I know. It's beautiful. Yes. What you're saying is very beautiful. Yes. Now, let me answer, because I'm still not finished answering your question about being the Amapura. I think forget about the word absolute, okay? Yes. The absolute, yes. Absolute, just equate the absolute as the full light of the sun, you see? And, you are the light of the sun, you are the light, What is holding you back is this
discharging Kashaya effects. You see, this discharging Kashaya effects. And the only way you can extract yourself from these remaining Kashaya effects, they are not yours, but their effects, is through this vision. This vision, it is not an if anymore. It is the vision of who you are, and you cannot change that anymore. So Yamapura, and so this is relative. What has happened is vyavasthit, and if it is really pulling Anna down, then you need to enter into a little bit of penance, not to react. That penance is going to be necessary. So these are necessary steps before you become the complete knower-seer, you see. So the absolute continuous knower-seer is called Keval Gnan or absolute Amapura. So, the process has started within all of us, you see, but there is no shortcut to that. Yes. Mm-hmm. Yes. This is, yes. Thank you so much. It's, yeah. yes. Yeah. Então, eu vou tentar traduzir, tá, Ana? Qualquer coisa você me ajuda, é que você já entendeu. Então, o Shuddha falou para a Ana assim, esquece um pouco a palavra absoluto, né? Pensa em absoluto, pensa que a luz do sol é como se fosse a luz do sol completa, né? Mas essa luz, você é essa luz, né? E a única coisa que te impede, impede de ser essa luz inteira são o efeito dos cachais que estão descarregando, né? Então, esses efeitos você vê através da sua visão, né? Dessa visão de eu sou alma pura. Aquela visão de quem você realmente é. Então, você simplesmente é e vê isso, porque é quem você é. Então, o entendimento de que Vyavastiti que está fazendo e tudo aquilo que você colocou ali, né? E se em algum momento você perde ali o pé, a gente faz essa penitência interior, a gente vai ter que fazer, a gente ainda tem passos para completar, né? Até a gente se tornar aquele que conhece e vê plenamente, a gente chegar em Keval Gnan. Yeah, it begins. Is that correct? Absolutely, Yes, yes. yes. Keval Gnan. Yeah, wonderful. And the thing is, it begins by seeing what is happening to Anna Maria inside. You see what's happening to her. See means to understand what is happening to her. The other person is just a nimit. The other person is just a programmed body, you see. And the other person has got nothing to do with what's happening inside you see, and that you need to see, and that seeing has begun within you, because you cannot see it without this light of who you are. So you are what you are. You cannot move away from it. Your ability to see what is happening means that you are who you are, You are the Amapura. There's no more becoming the Amapura anymore. You cannot become Amapura anymore. Ok. Então, eu perdi um pouquinho, tá? Mas, enfim. Então, a gente começa vendo aquilo que acontece para Ana Maria, né? Com Ana Maria, e internamente dentro da Ana Maria. Então, você tem a compreensão de que a outra pessoa, ela é um limite, e é um corpo programado ali para trazer para você aquilo, o seu próprio karma, e que essa pessoa não tem, esse limite não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo dentro da Ana Maria. E você... Aí realmente ele falou outras coisas que eu perdi, não sei se alguém lembra, se o Tony ou você, Ana. E aí no final, mas você é quem você é.
Você é alma pura, você não tem que se tornar alma pura, mas você é alma pura. This is the science of all sciences. Akram Vignan, magnificently operating. even when we are asleep, it's operating within us, you see. Então, o Shuddha está dizendo, então essa é a ciência de todas as ciências, né? E que ela opera e ela está funcionando continuamente, né? Enquanto a gente está dormindo, ela está acontecendo, está funcionando do jeito que ela é. Contínua. Yes, my friends, our Gnani Purush Dadashri joins Shuddha in doing namaskars along with Cecilia and Maria to all of you Amapuras who are, all Puras here. Recebemos namaskares de Dadashri, de Shuddha, Cecilia e Ana Maria. Ama para dentro de cada um. Jai Sachidanand Vishuddhatma Bhagwan. Yeah, we got another satsang coming a little bit later. With the Gnani today, he's talking with married, parents. Parents, those with children. Questions are from those with children, and those who are married but who do not have, who have decided not to have children. Okay. Então hoje, né, logo mais às 11h30, o Gnani vai falar com Mahatmas que são casados e pais de crianças que têm filhos, e também com casais que não têm filhos por terem decidido que não querem ter filhos. Então, 11h30, logo mais, a gente vai estar aqui também, essa salinha vai estar aberta. Okay, have a wonderful satsang tonight. Thank you, Jai Sachidanand. You too, Shuddha. Jai Sachidanand, everyone. Jai Sachidanand. Good night, Shuddha. Good night. Buona noite. Buona noite. Yes, good night. Good night. For you. Yeah, all right. Yes, thank you. Jai Sachidanand, Shuddha. Jai Sachidanand, Sonia, and everyone else here. Needy, Amelia, Margaret. And I see some more faces, but that's fine. And Geraldo, yes, wonderful. Yes. Thank you, Tony. Boa noite. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you so much. Sachidanand. Yeah.